YEBOAH ransom from home. Na ene abeto dwa se wo mapen na dan kwagu ford wo chena da no wo be kwa page media bi wonto mani nada ayo operation clean your front page emu nsem so YEBOAH nchiremo mebru ya wonom wo amanse anafo mensim wasantemantam wone wo mote wo hugu monte so ya wo mo ye demonstration akese party a Asanko gold mines wo mo kire se gold wa wo mu tu wo mpotam wo no eno nkwa na hia wo mo atese wo mu kuro ne de wo mo to na jeje mu na ena no gomwa nyenya no awrehusem betumi si wa woni pa bonfo bi kwasi ada wo da sore adwo ada wo ma hye nipa de ato wo mo mahuni nipa ban no me no kasa de abusuafo atumi akwa ko hu nipa no a enum nsem no wo chese wo mo patentini yebekwa kasoa old timers ne ho amanebo eba no enye de mu ode ni nyina ne se maami bi esi ni kunu da bi osore a wode awarija ye panitiri ho entu akune ho ye de mu nsem oba asante mantem nso abetodwa se edan krama aguma kuduba ko emu nan de ejetumi ahyimu niam nyina adwerebe samo kai assembly members no a na ye MMDC is confirmation no wo mu bodua se venue na ye to aba no empanifo yira wo mu ndi wo mu do no ma to aba na wie ya cha se wo mu assembly members wo mu anya kwan anto aba ni bi wo mu ko bodua dua boni nti na ye de wo mu akokot na emu nsem no echekuro ye de ba enyumeku e woga na hadodo na nyinama hoɔden kanea no wo mudi didi dwumam enu ti bui power authority no wo mudi atudwa wo kyese ne 50 megawatt wo mudi abani na solar installation no wo mudi abawi ya enumere so obetimu nsem ensem ni bi kan we yaboabo ni nyina no ede somu a eyanwumere no sia bremu kase bo eno ene yede emane we Facebook no yedamu live ye version 1 FM ye Facebook page one me ho ena abon se ene meteso menena na asare ye gie din nyasem ketwa bibia deda na kwam kama pa na ahwede ye bo mebu ya enya ribbon bi a breast cancer awareness ho da ubo ene ye bo eti se wo ye oba na wutie me na se wonkwo hwe no fomu abomodin ase ubedi se adwuma no esanse no fo no de ehu hia pa enti yegusu a ye bo nka ye no na wusu wutu eho anamo breast cancer no fomu kokuram no hu ne ntam a yetimi esia no edema wo anwumre yi yene a ye de kase boyi esom wo medin ede nana ya YEBOAH mene nana ASARE BARIMA afianye brɛ kase ne nchemo ankasa enie edom kuma wo mo Ghana emrahye bedwam ene wo mo bontrene afedi wo mo se wo mo kokoto adani a wo mo kire se esika bi wo hono a yetwa ye foto a yede eboasa de ebe ya mansini kropon ni nkroto awodo ye wo Ghana ha sei no wo mo dwumadi awodo ebetumi akonkan ekoba se esika no ankwa ne kamu a ene ye honom na abekon na mansa awodo no eho ato ape empunto wonsam no na akwakwa ebisi basa ne no ene dom kuma wo mo Ghana emrahye bedwam kire se wo sha sa sika de ma wo mo ye district assemblies common fund no a ase eka ya ban ede wo no better 2 billion ya jesenye sika ketwa wo mo kire se ebesi sabre no aban entry ase sika no ma mensa assemblies ahodo no se be ya wo mo dwumadie no ebetumi akonkan na wo mo kire se sa de akamwo na ye better 2 billion no efri besa afimpinu ni dunkro ekosi afimpinu ni aduonu ba kon ya ye wo mu e no eno na aka hu bi amadom kuma no wo mu mini ya wo mati kwapai wo mu kire se de aban no ye no ekobasa ebetumi de hawo de aba assemblies ahodo no wo mu dwumadie mo ene ensemchofo nhyiamo ase ena panyini ya wo kasa de ma edom kuma no na bedi akire wo committee ya wo mu hwe enkurom kuma epotem wo mo ni mpunto won samso Benjamin Kodo wode atudwa ya wo kire se sa aban ya mfi na 2 billion no when release this sia ya fa ma assemblies awodo na fa ni wo mu dwumade a ene ye sade eye constitutional provision wo kwa 1992 constitution mu a wo se ehye wo mmere ni mu ese assemblies ye ntwa saa foto na ye district assemblies common fund no emfa mu no mo fanya adwuma ete koba se aban ni bu emrabatan ne so de a ene ye court da ho ene wo mbeka wo mo asem wo honom yentie Benjamin Podo ne nsem no for 1 complete year of their operations, 1 complete financial year, nothing has been given to the assemblies. Because 4th quarter last year was not released, was not paid. 1st quarter this year was not paid. 2nd quarter was not paid. The 3rd quarter has ended, and we are in the last quarter of the year. So nothing has been released for 1 complete year. We are calling on the government
to change its way of determining when the money is due. That is to determine the money is due to the DACF within a maximum of 1 month after the end of each quarter, and accordingly release same to the DACF. We are all using computers to calculate or to receive money. Even when you go to the bank now, you pay, they enter it and give you your receipt before you walk away. So there's no reason why GRA and government agencies cannot calculate total revenue collected in any quarter within 1 month. Should be able to do that. And when that is done, they should determine what is due to DACF and pay within that 1 month. But if the government does not heed our calls, we are serving notice that we will head to court again. Edomukuma kasamafo abedi eche wabidoko ya wanmoshe enkronkuma mpotamu wamamuo eni ni punto ho nsam so Benjamin Kodo eni koti enini Yentu ansam nusu na yemowura semfufromo na Ghana mampanyi na nadu dan kwagufu ato ene de yada yini mebosumene da toso adwenu ba ko wo mmodin a aproba wo ko nkramantamu ekugupie mu wo radio station ba ko wo hase yie na woni nsatwofo ni bia wo hono kokko twetwe nkomom na wo pani a wotre dwemu a wototo mampani ano eye kwa misifa kan na ne nsem awodo a wo bi so pani no inanda efa commander sugar factory ni ho a na wo chirim se akwakoba ne se wono na bresu yi wo mo kire se factory na egu ni ade a na no na mampani chirim so factory kra ye kabre egu ya kane mampani tondrama ni mama na breso na sa factory kra ke beka ke gu ye esanse bra wo mu bia no na dan wo mu bia na de chia na factory ni gu yi esanse raw materials e ba ne sa ahwedie sugar cane a wo mbetumi anya abomodin atwemu zuo dia ye sikire no na wo ni bi afesika wo se nkobomodin a na woje free India aban ne ho no eno so enyade a wotumi ebo modin ya sesika no ntina akwakoba ze gua ni beku na wo peni ni nsem no eno watumi achechemu de akire Ghana fo ina se factory ni de nya na breso nya ne pen so kra ha esanse wono ne de wo ye na famu de bia se ne be ya Ghana ha se no ye betumi enya sa factory ahodo ni bie na aboam yenso yense tumi akoya no esanse one district one factory wo gusu a wo bo atuma na ne nsem no se ne wotumi echemu chense ntwofo no ye nkonkotie bi because the reality, the facts on the ground tell you a completely different story. In fact, Commander, just to begin with, I say Mikoka says you can't build a house by starting at the roof without building a foundation because the house will collapse. That is exactly what has happened as far as Commander is concerned. But let me just say some simple facts about Commander. Immediately after the factory was built, it shut down. This was in the NDC time. May 2016. May 2016. Immediately after its commissioning, on the 30th of May 2016, the factory was shut down because of lack of access to raw material. And soon after, a transaction advisor who was appointed by the then NDC government, I think it was Pricewaterhouse. Was it Pricewaterhouse? Was Pricewaterhouse came to try and assist the government to sell 70% of the shares in the factory. Enti eni eye mampeni na naduda kwakufato wono ne semane wobo modi chechemo eno so ebia babeto bamba so na eno no amfanso wonu ma wosanso to emu ekoni semu a wodi chopper pan wodi ko ama fifi mantemufo Ghana fo beka ya afimpim minu ene adunum abato nya babeto no nto abo ahodo na wo mobo no wo mobo modia de kokotu dwa ewase ene nya semketo campaign bre ni mo wo mo manifesto mu eba ye wo chezo ya bebo modia ne ya ba bebie haba ibi wo hono modia mamo na mankasa matumi ate so dende na ensem ne beto dja sa no abeso mo hwani mu abesi ne enya de abibi papa bi efiri mu aba na no na wo mo ko hono mu anchese wo de tu wanim so na no mo hyebo ne bona mo hye ne wahin mampani kirimu a wo ne de wankasa enti ene nkasa mu no wo chem se we de a chopa no de be kwade amompa esanse wo pani no wo yemfomso wo no ankasa mu no hwe manifesto na ekura no na wo betumi ayemfomso mpa esanse wo hwe kire wo no ma wo ma tro honum ani na emu no wo mo ehwe nim se wo betumi etu na mode am na so landing site eno ne ade a na wo krata ni mu a wodi ho adanse se eno na wo so wo kana nso mfomso no ye ya ekoba ne sa yentie de osanso ede tudwa
Let me just confess it. I made a mistake. You did? Yeah, I made a mistake. In looking at the manifesto, and I tried to do that before, I saw one page which talked about a landing site. I didn't go further to see. But in any event, even with the mistake, I think still we have to rethink a lot of things. Can't have a harbour in Elmina. We have a harbour in Elmina, which is being developed right now. Obviously, Takrady, Elmina. Then we have another one projected for Cape Coast before we go further down the road. I think some rethinking has to go on for us to be able to find what is the value for money arrangements that work. But it was a mistake, and I have to apologize to the people of Cape Coast and the Central Region for that mistake. But presidents are human. After all. They're not Superman. They make mistakes. Enuti Ghana mampeni na nadu dam kwakufuado wodi acho papa wodi ama Central Region for ene ni didru wo mo edimu akotene pa eye Cape Coast for se mo fanche no wo peni no ono an wo kan ye wa yemfom so enti mo fanche no na asamba ko amra ye okopie mo ma shebedwofia donkum e ho no kran so wo ma bo de hu nsema babetudwa efa kanema peni John Dramani mama ni e-blog obo mo de sisi aden awodo na wo hwe nim senka obetumi awie na wantumi awie na omapeni na nadu akwakufuado 2016 wo betu ni fia benjane so no eno na wo mo chese aswa tune jejem wabo mi fita duku anya de awo toa eye dwumadie no so na eno na mampeni na nadu akwakufuado wo de atudwa wo chese no ye propaganda pa na ndisi amanyokoru wo mo ye na wo hwe e-blog ikura no a wo mu guso no wo mo ye niam ahodo se ne be ya ebebo ama akwanimu akwan so wo ma ye ni trodo ne ofa Ghana kwan so a edemu ti sese bi abrewabo dada enum yentie ni semu a wo di tudwa ne bi. The allegation that we have abandoned the road projects that we came to head is difficult. How about the e-blocks? Many of them. I think I'll find an opportunity to send you that many of them are being worked on across the country. Let me just take one, Mr. President. The one in Aflao where the chief himself has complained. Ohini wa Aflao patch say e-block no oba yenya hwe. Inti my education minister up to February say ombe yen hu bibi. It's and say no minister ultimatum. Also abre. Out of frustration maybe okasa. As much as possible. I've given you these examples to let you see that on the contrary, despite the propaganda, because one of the things that I suspect there's a deficit on our part is our ability to counter the propaganda. The propaganda takes over the reality of so many aspects of our national life. It's a pity, but we will continue. Enti Ghana mampeni na nadu dam kwakufuado wono na busuafo motene ne no otese edan wo mohwe no mohwe a won konkoye kane wodi atudwa na wachechim na wanfanso wono ma ene no so asemba ko a ho apo so wo Ghana hasepa wono mo ka ho asempa atitu LGBTQ+I eni bibi etuetue mu ne ade a na eno no obisa no mampeni na nadu dam kwakufuado so wo hwe saa dwumadi ekoso yi a ho asem no sempa na wo besifa ka no na no na mampeni na nadodan kwakufuado nso chemu a wo chese saa brede wono de wo gidie mapan ewo mu pa se ne be ya emu betumi ada ho no wo sa no baba adwumadi bitumi koso na wokopie mu omrahye bedwafi a eye parliamentary committee no efa emra ho wo mu betumi atrase na Ghana ye mra no wo matumi abobo ho adi an baba adwumadi ho se ne be ya wo mu behwe se ye njintum se yanya mra no na emeye mra wo memu se ne be ya ebebo omanfo no ho ban ananse ma yanyi ntum wo se no eyade bia wo gidi se wo be adwumade won so sonku bia eno no ebeboa wo men yentie de ode to so yu. It's in the parliament. It's a private member's bill. We've been fighting for for a long time, the opportunity for private members also to sponsor bills in parliament. I believe this is the first opening that the parliament is looking at it. And let's see how the process develops. Do you feel pressured with the discussions going around? I don't feel pressured. We're talking about public opinion. We're talking about legitimate processes that are being used. What I would hope for is that the debate itself would be civil and that we would
recognize the need for us to be tolerant and of each other, even when there are opposing views. I was, for instance, impressed by the intervention of some very renowned and well-positioned people within the civil society sectors of our country coming forward to express their views on the matter. I think that it is to be a credit together in democracy if this matter is handled in the correct manner. Well, now I believe a reference will be made by the bill to the Eni abusiafo egotie eye Ghana mampanyin na Ado Dankwa Ekufu Ado. Omampanyini semi wasan etoa so ebra yebisa ne se anyabia no ekokoba se corruption won sam no ema ne homene so a ya na nkrofo dodo na abo ne kwadu se basa na appointees no bidin ba bonti se pe na afi wa hwere gina nipa korachi na afse adwuma na nipa na ye no na ebe clear nipa no ho ne ade na wose a wo mo kasa no obi so mo se wo ye clearing agent ya na yentie no I think that is the first thing. There's not one single incident. Right from the very beginning, Parliament talked about cash proceeds. Bochejako tried to influence his outcome. Right through by accusations that were leveled all the way through up till now. Each one of the allegations that are made are investigated by the state institutions. There's not one. I cannot conduct the investigation. You cannot conduct the investigations from Jubilee House. The ones who can conduct the investigations are the institutions on the ground, whether it is the police, the CID, in some cases the Parliament has those investigative powers, the YOCO. These are the institutions that carry out these investigations and then produce a report. And it is on the basis of their reports that I act. So if they go, because it's very easy. I mean, one of the things is. Yeba akwan ensem won so a Omampanyini na Ado Dankwa Ekufu Ado editujwa ya no wakira se akwan ni bi wo honom nkra no a wo ba ne yenye hwe wo so wono na befrase ya sese ye ka se wokọ akwan wo do obobo so no a wo ma frase e wo mu se bi wo ho a wo mu nnue ye de nanso aduru baabi entie no was 0%. Today it's about 25% movement. There was no development whatsoever. The name or concept in the air. You're looking at the Bogatanga Boko Polimakum Road. Physical progress as of December 2016, 0%. Today, it's nearly 40%, the development of. There are several other examples. Ketekrachi, Mandai, Nyampali Road, 9% development at the time when I came into office. Is now 98% complete. You're talking about the Cancer Wurudu bypass, phase 3. Physical progress as of December 2016, 10%. Today is 97% virtually complete. You talk about the whole main road in the center, the dualization process of. Ebisiafo yeguso ya yetwa so no na efa ensema wodo bi nso so a yebisa mampanyini se obi anim se afimpinu ne adueno enan Ghana mampanyini enya de obegina biementi no wo se MPP amayoko no wo mope flag bearer Franketufo eti ne ebisa ne se anyabia no o interest wo nipa obe flag bearer e de ama MPP amayoko no ana no se won de ni interest ya ne se wo mo beto aba ya emuda ho na wo mu betumi agi nipa baako atum se wono na enyina muntu franka emfama amayokuo no esanse wo se ekwan ya wo mu befa so de ayi Franketufo no eno na ede nkabomu ebetumi aba party nim sanse se de omhwe wo party nim ano eyakoro yesoronko esanse se koro ye nim a na se party no emu checha ebetumi enya sunsuaso wo man so yentie. Two issues for me that matter. One, that we should have a transparent, credible, acceptable process for choosing our next flag bearer. The same as I came out of such a process. It should be my responsibility to make sure that the process for choosing
the next leader of the MPP is equally free of doubt or machination or manipulation. That's for me absolutely key. And I'm hoping that a level playing field that allows us to elect our next presidential candidate will also bring us a candidate who can unite our party. But we are the ruling party. So there's a responsibility on us to conduct ourselves in such a way that, because cracks in the MPP, they're serious, can have a reflection on the state. Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo eni ekotie ni. Na wubepemo ewa nkramantem ha se ya wosoafo amampani na adodankwa Akufo-Addo boni din awopeni wo bo adwuma papa obedru nkramantem anyasam keto akra wononyamfo rekwete eni ekana semi wopeni wode atudwa wo chemse Ghana mampani na adodankwa Akufo-Addo wochenada ayen yine mebosume no ne da toso adunu emienu wafimpimienu eni adunu mu eye bakumo no wobekwa ko bie dwumadie bia no na sa dwumadie na wobebia no ina no ayo operation clean your front page na wobemwa bubuma ba yenkasa mu anachese kamia kwese sene be ya important be betumi adi ho ni ntino wo mobomode ade dwumadie bia ba no beboa pa ma obi ade ne ho ahyem sene be ya ene wo important ma ye fi no be siesie wonom kama ma ehwonom atumi atie pa na Independence Square eno won kramantamum eho ena dwumadie yi ebetumi akoso eno nam so ema wo mo ade atudwa wo chese Greater Accra Regional Coordinating Council no one more ehwe se ne be ya enkramantam no chese obedu krom ase ya hanom betumi ate wan eno ti eka obi na owura Henry Kwete ne sema odi tudwa no ene wo chem se sane akwakwaya ne de sane Ghana ena penso enkramantam no ebetumi ate no make Accra work no eno agenda no ana wo mu pushi ni kakra sa eno ti Ghana mampanyini na proba woko ewo nkramantam no wo befa so no atumi ayese adwumadi apa hontoma womo eba behase kama ewo nkramantem se de beya wonum betumi ate wan yopo na wona monkran wakasa mpa waba the capital city of Ghana enunti wode honsem ade atudwa wo chese Ghana foi na hwanim esanse sa campaign ya womo yi yade bia beboa pa wo so bia de ne hwhyemu biem na womo hyase February bosume ne de dikan wa fempimienu ne adwunu ba kumo na mraso se ne womo modin atete ne kwabema hodo womo fiewrafo womo so akeka ho wo bia fa ne hwhyem bi se ne beya botaya wode esi wono mani so no wonsa ebetumi aka ora Henry Kwete esanso ede tudwa bia wa wo chem se Regional Coordinating Council for no womasanso de hyehyɛ bi dia ba dachi bi no motorway so enya de ebema kwan ma motor tricycle de friend abobo ya no ye bema ne kwan mo atumi afa so bie esanse wozi we ye nhyehyɛ ya ebetumi abo ama kwan so atumi ada ho no yopo esanse ukopie mo ya kwantempo awodo so a titiri no motorway no so obehu na ka kese nam so na abobo ya yi wono so dim ene e wo magaba kra wasisa ne mani na yade bi ha dwen enuti wo mo behwe na emre bi ba wo mo yi won e de afi motorway kwan no so wasisa nse beboa pa ema aboa magana ye economy no so etumi afa ne tuma pa edi efram Woguso etie enimeno siakase bo version 193.5 FM so ye streaming live on Facebook join ye ho o comments on fama ye na ye nkenkan efa emamo ye konsanfo from a emebro mo wo amansia na fomensi mu asantemantem wene wo muti wo hu gumontin so aye ye kire dendenden editia Asanko Gold Mines wo ye adwumako ya wo mutu fo magudie e wo mpotam ho no musanse wo mo asem nyina ne se Asanko Gold Mines wo mu atu gold wo ho no ma che ne nkwere ni wiase wo ma ya adwuma na so community no wo mo potem ho no wo mo chefe wo mu a wese Asanko Gold Mines fo ndem wo mo no edri ho no mu a na wo mo atwi wo mani wo mo fa mo wo mo enti enne wo kompotem wo a wo mutu gold wo ho no sika akọ wo ma boboa no na guo nso wo hia buruburo na ekum wo mo a enya sem ketua ukọ ekuro mu ho ne mpotem awodo atwa wo ho ahia wo nkase bia yetu sika akọ kora wo ho no enti wo mo ekire se eniama akọso ewo Asanko Gold Mines for eni kromafo entem no wo mo abonu so de wo so wo de mamanfo no wo mo sa entumi nka e ma asam ne kora no ekokopie mu akoto buti Asanko Mines for no enso besi ne wo mo nye wo masede na demonstration no yenkotie mu nsem ni bi emra wadi hwamo modi e kire se me masa asem na na asase no mo yesu adwuma wa asu ya mfa madwuma ni bi yakofo mfitakwa
Your man will come here. A man bet my papa, bet my Yusuf flag, or bet my rodo as young fire. Moko Tapa, Nimont, and I said, Mano. I didn't engineer TMM. That's a Jumaba said, man, I don't know fire me uncle and no Prampo. Namina Menodiane, Namia Sassia Mediano. Mako Tapa, Nimont, never said, Mano. And Jabasa Nachia. And Jenny Abre. Sikabusa, but I was there. That's all mine. Mass and the more mine. I am full of them with Transical. And Jenny, but so much as I am full of Scanum with National. I could go to a man, I said my friend, I'm a Mukasomo, and what? One more ya demonstration ni bi na abusuafo ye kokotie wo mo ene sese no na one more ya yekire no wo mo panyini ye Peter Awre wono so editu jase adwako no fi se wo mo hye wo mo dwumadi ase wo mpatam wo no besa fimpinu ni dunsun enie na wo mo nyina no wo mo kosi nkonwa ese sika akọ bi a wo no mo betu bi ya no wo mo chefa wo mo $2 na eno no eyan hyehyeye ya wo mo no wo mo ekoye nanso ebesi sabre fi 2017 no edi besi sabre peso abakokura ne wono mo a wo mo adua na ngampese wo mo akope dollars wo mu enti wo mo keka kasika ni nyina bomu wo mo chese sese no asanko gold mines fo no wo mo detemamufo ne ka bese $200 billion ya ni nyina no wo mo je enyasem ketwa wo mo sinsem we bai wo mo aka kire enyimfo wo ho aka kire police commander enso enkosi baabia yentie no wadi hwamo modi e kire se me masa ase me na na ase no mo yesu adwuma wa asu ya mfa madwuma ni bi yakofo mfita kwa ye o ma we krom ha e ma ne betima prapra betima Yusuf flag o betima rodo asu ya mfa mako fita kwa ni mont na ba yesu adwuma no ade engine ne tie memo na se adwuma ba se edimi anya adwuma pa ade na mo fa me yanko anno prapra mpo na me nyame no aduane na me asase ye media no mako fita kwa ni mont na ba yesu adwuma no ente ba sa na achia ni ekotie ni sese no Peter Awre wono ena ye leader ya woda wo mo ye demonstration no Amansie South mebru no ano na wo mo a atwi mumome ye demonstration no ye nkotie wo mo ne emra ade biaba wo kofo ma so de ni chiwa no wabo asase na mirwa no omudi ahwe wo so enye yie omo se nkwala mo nkwa we ye so no enye bibili wo kwa wo ba ni abeche ni abo ni asewu ni ama wo fuo na da ho a ni aya no basa omo so mu ntua sika bia ma obia 3 months now since we went to court. As I'm talking to you right now, we don't even know the whereabouts of the money. So right now what we are doing that we are showing our displeasure and our Sanko goat for them to give us the money that is belonging to the communities, the 23 communities that is in the catchment area. And we are giving them the 3 weeks ultimatum because we need the money for our development. As you are talking, looking at the contract, we have the employment contract. Enti demonstrators ni bi ene ekotie wo mo ni sese no ni nyina nkamfo ano Mercy Cratch panyini ya wo Amansie South Clement Jamfipoku wano so ni samchofo atwetwe nkomo ma wo mo ye demonstration no wone wo mo aya adwene se o asam wo mo kan nyina ye no kore sanka gold bia ya wo mo betuo no enka kuromafo no wo mo chafa ya ewom no wose ye dema wo mo $2 no wose ebesi sabro mu ntua ba akokora emfa ma wo mo na wose enunti no amam puntuo pa wo mpotam wo no de se enam adwumakuo no so wo nsa aka bidie ebi ni ho sa yentie na ayatumie de bekwa koma regional minister da de won bia no ye ne naka na futu bi odwe ma ya fa ho bia no so mama mu leaders no aswate se be ya mo amaka ni nyina so mo bete so mo nkoso na munya abotresha na enyoma be yeyi kakra enye se ya nkosi awie enyoma bedane bedamase nipa yekotie ni sese no Mercy Cratch panyini ewo Amansie South Clement Jamfipoku wono ene ekotie ni sese no eno achi no sawukọ Asanko Gold Mines hono mu a nanamu akon wono ene safety and security manager ewo hono wono so ene giremu eje kuromafo no wo mo petition ya wo mo ekiro ye nti wogina adwumakuo na nem ene woje ye ne wo ka che mabunu no ese wo mo petition no wo bema mpanimfo aswate na how bia wo mo ewo no mpanimfo ahwe no pano pomesibre yentie ama general manager say nka cha de busha for the buy and then yesom
na ne won krache no bia so am so okasa no oka bibi say ampa sika ne wo ho akọ court there's some injunction on it but there wo krache mu sisi ade enim na ho sisi a nti me som na ebusuafo me ne general manager oni ho sisi a but meko na oba pa enin bakasa na mbati mu muaye very very soon say madam wase bebre thank you. Na namuako edi ekwati enini sesi e wono ene ye safety and security manager wo Asanko Gold Mines. Ye tuanu meno siaka se bonu so na ye de ani chemu dia gomoa nyenya no ene ye kwa kopie no ofifi mantam no emom. Na ena no kwasi ada rehosem wo muda sore ejuada no a na nipa bonfo bia bomodin akwa goche eye openi bi oho no akuni ya hye na kanwo a na wo manfo mpotem wo mu hu ni nipa banpo a no ye enu ntinsembe to dwa beye deja ewo Ghana ha na nya asem keto kra na enede ama ne bo aba beto dwa nyina ne se abusuafo abomodin akwakọ hu emu no na abra om kohwe no wo mahu sampo wo mode hye no a na wache se anidin a woje so no eye Francis Dawson wadi fie no aduasa enkro 39 years woye television set eye repairer wo mo esiesie television ni bie ene obi di mu na wo de se na de koma no a oh wo betwa ni yopo di ama wankasa akwa be usampa tibia ni ekre wo be hu bibia wo so bi na branti adwumadi a wodi ano no wo chese brono ba ku bia ewo ho no ma wo frɛ ho eye kai mebre ka so ampotem na meka wasemi na bre ya wo muku ni kwoto ye na frɛ ho fifi eno nso ebe gogmu anyanya no na eno na mpenifo de aba betudwa eno wa chechim sampa wo makoko hu omode hye na ewura wo no ne ku ene sa openi ye na wakwakota ne nananom wonsia duai wa hwe ne nkwa ya nipa bonfo akwakoche na twagade atu ni mo hye no na obi nim de kokoba wo chim se memene da no wo ho no ma be no miensa ahmachi mu a ena nipa bonfo bi nkofo bi ba ye wo mhye police atade committee police bi wo mefa no ade ne ko wo mo hye uniform bi o wo mo tampeni so wo mo de ne kwa kopie mu ewo nyenya no eye kakraba police station wo honum na wo mo chese wo bi di television bi ama no wansiesie ne ho asem bi ni ade nto wo ma be chena ko enu nti ne yele ni yem hye ne pa eye so wo be mmodin ahwehwem na ba bia wo mo de kro no wo be mmodin ade ache sanse wo ba ta de ne nsurumo na eka no nso a na em se akabusua ni na nti wo betu na mo akwa hwe ba bia di ni kuko wo bo mu no na chese sa nyenya no kakraba no ka police station bi ani honum enu nti ne ho akwa ye hu pa emo odimika kokobo apozi famani a wo muso eji nsemi etena so nanso na ensem ne de akwakwa no na ni akwakwa enyan pa a Grace Dawson wono eye papa ya wahwe ne nkwa no ne wokani wosanso eche mu se wo ma na wonya message every ni ku phone so ba ne chezo ye du ku akwakwa pie mu eye police fakache central won ye de ne kro na bomadia na ho sensem no sene akwakwa na fa TV ho sensem bie no anuti ne de ne kro anuti na ma mi so yem hihye no kakra besi that time na de ba wawantini kunka biu eno na kokofa ha pa de ba ya wo mote ya ne so yaku obi da ba bia hye ne dwere be a wo mo ne nsatwofo bo ana kopie mu ewa mukrabia ba bia de na kwakoto wo mo koye ampampa ni nuane ampa ni gu na se oda wei ena kwakoya brehosem pa wo chese wo mo modin enye hwehwem yentie maame no ne nsem kakra wo de tru nsatwofo anim Saturday I bet Sunday I match. The inside. No, you could say Coco gate. No, besides any patch or Hana. No, Nipanankasa. John no see if you bed and no share a crowd. Not a very 10 minutes. Any Panistan board doing. No, see, but all if you be Anna. No, see, Francis. I am me on a make baby until you pursue me who and son into one factor of punch. No, be a wanted. You be a wanted, Madame Nametis. Oh, Master Jana, make of a variation. I don't. Nanny Panis own Jan. Tell Mammy, you're more shame, and I'm fun to myself when I'm a peer wanted. It's me peer by no, not a boy, a member who you about question, about question, I see. Lam baby saw me some from which way they are bad self, and almost some wood or woman or boy, and I'll be a very fortunate. Oh, police station, after TV. I'm sure. So I don't know, Munjan no go fata, so man Cassano. And your moon so no more, and then a struggle on the peer bonds. So, would you pay an assistant about so or peer by, and you appear by a number of house on a pole, not a stand by us to go. Bra, so barbecue, and Chinese, now yes, a woo plan, and I'm branded in start, now butchered the wars a son. And I make a catch him so, me and Quanam go find a phone and a tarry inside the family. It's me right inside, and I'm a fat tarry and I'm a pea, and I just say, more force on the no brat tax.
enti eni egotie yi eye maame a wono ne ku nipa bonfo bi ate ne ku no ahye ne yaya eno no gomwanyanya no abrahoseme na no esi ye no na eno no mu no ena nam so a wo peni a wono so kasa ma abusua no ye justice botwe wono so ade atom pedifo nim se wo momomode anya hwemum na asotwe esefata se wo mbomode a ade manko nipa bonfo a wo mudi se ania mmon hosem edi se awurukasem ene mento asem no wo do obefa mra kwan so yentie no Ghana mpanifo Kaswa ye maame ha wa komisi minister ene ye MC ne Ghana mpanifo nyina ba ya aboa ye ne se Kaswa agidimbone do Kaswa agidimbone do na obi a oda mase no onye ne pabone one obi a ni basabase ye bia ewe ria amante ma obi so obi a boni de papa onye ne pabone a yebetume ba kira abrante na najo e act like a police ni kudi ne wu a etesa nti Ghana mpanifo emomboden se this ewudifo no yebetumi achi wo ne yede wo magina mbere nim se de ebe ya ehun kakra betumi abakaswa ha na nimpa ye wakaswa no se yebetumi aye safe anyasa ye nyina ye nkwa edesane ye pia na even 5:30 am 5:30 upia fifie esi abonten wakaswa ha yesro eni egotie yi eye openi a wono kasa mabusua no justice botwe wono ene tumi chechem na no ache no ene nam so a assemblyman a wono so ewo downtown kai mebre abato mpeso so ewo kasoa ene wo fifi matemu ora Emmanuel Ofori Anson wono so ede ne 72 da woche mu na ne de ye frepa na ode fre Ghana posifo se wo mommodia na patrol ibie wo mfamra mpotemo esanse Ghana ha de ene ye de nkrama kra na mountain so emponko nyina aka ho ayede ye patrol ni ade wo be stress ka so ne mpotemo titiru ene downtown wono mu nyina no wo mfa bi mefa honom esanse di papomfo wo madoso e wo mpotemo ododo say na makana radio station ma ko say ha o say ha ye koye police region no say police for ha pa because police for no e ma nya ntie say o ma pass out no bibiri aba it is bibiri aba dia ene police patrols no e wo say etimi intensify na koso pa because o mo ko patrols no on you can salon kwa na e bo be e hye kwa no a e ko escape bibiri na feel so it no na me di kan ka say ya ye police post wo ha e so ha yi a say police for ho a e be boa it is a nese mo no me ka say na ya me send from ofidi aso say Kaswa police commander no o mo modia no mo aye aso ehini committee body esi police put fine aka nipa no mebam police no ha betna abo ama skitin so no tina kofom eni ekotie assemblyman a wono ewo downtown kai mebre abato mpeso so Kaswa owura Emmanuel Ofori Anson Kaswa hono an ye daso ya ye gina na maame bia wonya mfirihia bese aduasa enum Rebecca Amoa wono ankasa agene nkwa afiri nsem ewo Kaswa old timers eno ewo awutu senye poye mansine emo enfifi mantam emo na awurai de enti a yese wagene nkwa afiri nsem ni nyina yese da bia ne kuru de paniti won ena mejaw meware wo ba foforo ne ade wo ba ne susura ware jaye enti na atono ne adwendwene ne ade a eno no wom susu se ka ho bie wono ankasa wagene nkwa ade afiri ne nsem a wo mo kyase awade ne de bese na nsentem wo de asomdwe nhyada enim enam da bia mejaw da bia mefo ba foforo no enti oba no se wagene nkwa afiri ne nsem a emamu miensa ene wojaye ewachi dansini ewo nsem mu eye forgive adiku yentie. She washed the kids' clothes and she bagged the kids and sent them to school. So returning back from school, I don't know, she just go inside and I don't know what happened. So I was sitting here, then the husband called me, but by then my phone was inside and I didn't hear anything. So I went inside and I saw the missed call and I called the husband. The husband is telling me that my wife told me that I'll kill myself. And I said, what? And I said, okay, then be checking her for me. And I said, okay. Immediately I went there. I knocked the door. Nobody responded. I opened the door. She already locked the door inside. But she have a kid, a baby, 1 year. So the baby was shouting inside, So I called the baby and the baby said, what happened? He said, So I went behind the window like this, I and my mother. And we were calling her. She's not responding. So I was standing there behind the window with my mom. So I hear her voice like she cried. So immediately I said, okay, then she's inside.
Ni ekotie ni sesi aye forgive adiku utimi hu se wo mo ne maami ni kunu na tifie baako echechemu ya wode to nsem trofo anim eno no we ya rahosem pa na awrahosem kro ya bi enso atumi asiwa santemantemu a we de enye nipa ne koku ne ho we de japa ena atumi abomoden ato edan makomako enan mu a ase ne djurbe wo mo chema efie ho no akwa ti se compound house ye makomako duba ko nanso emu nan enija no etumi to mu no kokuduru aye kwamu Israel edwoso empotemo no asantemantemu eho enasa ensemi etumi si ya wo chesa no pa no nso pepepe ewo ne deyi enasa rahosemi etumi sha se honom wodum jadwum ekonu bo modern eye wo mafam de kokuduru honom a wo mutumi ebreja nano ase ema etumi antretre ankodan ahodo aka ni mu nanso edan nan ne de emu niam nyina wo mantumi afa ba kokura emu TV fridge de ka ho sikapudu a wo matumi ahwere ewo sa dan nan no ho atumi hye no na penifo chima mopo nanso obi anu a wotumi ahwere ne nkwa ewo sansemi mu a wodum jadwum ekono National Fire Service for wo mode atodwa wo chese wo mo bomodin ahwehwem akwakosi ase de ko deport a enam so mede sa agya hyehye etumi ede ba na wo mo a na wani samuo ebie no ene se twofo twetwe komo ti mi kwara na modem ana mete se ma bi bodidi se edan ne hye nti me fast na mkodu me mita no nti baby to at the property a ma dan ne hye de up to now enim at the prime ma edan ne hye de still na no so hwa hu se husi da so e wo dan ne mu a hye in so far mbia mpanifo ba beduru a on egu so fire service ko egu so on do no nti mbia je de besi bia na on be de me say mbia ye gas o say light photo say de no na on be tuma de krama nti at the property de minima e fa so e ba enti we eyo dansini a wogina ho a wo hu ye se de jane chance ye nyina kodu mita ne ade no eno ho mfoni ene watwa ade a kire yetifu Assembly members bese edu enum ene afoforo miensa ya wo mko wo ho a asen ana formancy mo ene wo mo edu wo djuma wo finfin mantamo emo sambaka asa assembly members edu num yi wo mo kobo odua ebra mensin ne abankra championnifo no na mampanyin bobo mu din wie ye no assembly members eto wo no so aba na sa ni pedu num yi wo mo bo kwadu ahodo pi se bebia na abato no ekoso ankasa no ekokwa wie akire no ye ma wo mo before enti wo mo kwane nam ya wo behu se ahase ne yeto abane na chese abane kura wo mato awie aprosifo aka wo se wo mo kwan mo wuram kwakwato abane wo mo kwan enti no enam so ne wo mo etwa adwan edi ni moja pete ye bodua gusu a na enya asem ketwa na aduabo no wo mo anu wo mo ho ewom bie no wo mo doso pa enti ene se ni pedu numo ne afofro me yensen ka ho no ye do mo kopie mo ewo fanti nyankoma se magistrate court no emu na enipa ya wondodo ye edu enwotwen ye bisa wo mo se wo mo di fo anase wo mo di bim no wo mo se wo mo ni fo ewo nsem ni nyina eho enti no di everyday wo mo charges ya wodo nyina edema wonum na eduabo no na fifi mantemu soafo Justina Marigold asan ni di wombi soafo abedi akire anase Central Regional Police Commander Deputy DCOP Dennis Abade wono so na ni di ewombi asen South Mercy Cratch Penny Felicia Ntakwa Misa ni di woduabo ne mu bi asen Fosu Divisional Police Commander ACP Augustine Luguyari wono so ni di ewoduabo ne mu bi wo mo ka se abosom no ne sankrofo nyina enipa yanya asem ketwa se wo mo age wo mo kromoti tumi a wo se wo mo soso enya ho akwanya ede to aba no wo mo age efri wo mo ensem wantina aba no wo mo enya bi anto na ne court no ekọ asetena no na his worship Samuel Etie Junior wode etu dwase wa ma won mu baili wo bi a nipa du nwatwe no wo bi a 5000 Ghana cedis ede etu wo mu ti so adansefo mienu na asam no so no wo mu kofie na wo mu konkosiesie ni nyina gira se wo hene ya wo asen nsuayem wo kokogire mu na nakwabena wade ya wo toso emiensa wo kopa court chew se wo pese wo mu siesie asam no wo fie na mpa court agitu mu na nakwabena wade ya otoso emienu court na setena chi wona nsem chofo kasa yentie nti assembly kana kan to fa ne se ba ko da ne dua no na ka enimu no ada ho na ka esisi
na ne siesie ne de in the next assembly sitting no na nanu ma ye dani dua no ye ne honorable assembly member ye frish mami frish ya eminsa no ma kwotena se na ye ma ekore aye adwuma because osin man de ye panyina ye mpuntuo yempe mpapemu ese ye baako ne ma osin man etumi pagya no ntumi anya baako a yentumi nkwala ne ye ne de o ma anya ade ka o mani mo nso ma anya ade na nanu ni fa igina finfin a ye hwe se yie beto yie na osin man epuntu akwanim nipa ekotie ni sesie no eyo hene yo wo asene nso ayem nana kwabena wade ya wotoso emiensa enu achi na Sen South District Police Commander DSP Francis Andam Ochre wano so de afutuo ma afanu ya wo mo bo nsem ni nyina mu se de omu beye bia no wo mo hwa se wo betimi edi emra no ene court no enhyehyeye yeso yina yewo akoma yankopon tamade yentum ne yenya ahohyero nti bibi ba man fa hen budu man fa yen akoya so yan do man kasa yin mara na de bia bibi dam bi yin sia bota what's the sia bota pin fu kan also sia bota egu abo antete a de ehu ne yemato nti yin sia bota na yema bi wo ha yen kedo ya tan mu simu but o say yen bia different issue bibi o hanka be but this ya bia e bugu ha almost sia 4 o'clock Sen South District Police Commander DSP Francis Andamoche wano eni ekoti eni sesie no enu achi no Aaron Owusu wano Nigeria Assembly members yedu omo kokocho no anemo ekasa edemu omo enu wose omo de omo hwe animu a eyese empuntu mapa ebetumi aye adwuma na emom no eduane de omo ye omo adwen se omo ebedane na omo ka kire MPP fo nyina ese next time no womo enhwe se yenka obi akasa bo anhye ne yemo ana se ye kwato aba yi birum afrim no sanema no ebi NCBM yenti Council assembly members here yeah this enfranchise here ana me chere say ya ma ya ntumi anto abani bi na nam so na ye nso yegina so ene nananom kasa wo nananom kwan so no enti no ye nso no yegina ya na mu say Asin South Asin manyina Central na Asin North ye berda ne dua no senia nananom emberepem no mbeto nsafre na asomdwe nso apa pepepe Nipa ekotie ni sesie eye Aaron Owusu wono energy assembly members no nemo ekasa edema wo mo ne konsa fufuro mu a wo mo de from Jarvis Abua gas bi ene enu anu aduane ene wo mo de atudwa titu wo mo wotama no wo mo kyese aban emfa ne hunyim esa sese no gas ne bua ye den pa ya kyese enye asemketua na wo mo use LPG gas ne de wo dodo na wo mo ne nsamtofo twetwe nkomo no titu wo bu o na mu a ne kai mu no gas ni wo yusu wo mo atunto nnuane ne ade nyina wo kyese kane no na nke bia tistu drivers no to tete Ghana CDC ya gas no eno no wetimi etwan ya bese na watwemienu timi de ye adwuma na watwemienu ansa na asa amwasa akotofofro nanso na sentem wadi he wo to tete Ghana no a be enu na watwekura wutie ya na ekwa na watwe enti na watwemienu de ende etwam wo mo kyese ekobasa na ha wo mudwumadie pa ya kyese enye asemketo titu ene ahyenkafo ya wo mu ewomwo no yentie wo mo ne omanfo anansemchofo enkomotwetwe If I'm team 50 system am dia pon me sisi ya we are include na godu no we am 200 a day come and 200 am short me short so I am 2 cylinder no e ba filling station and ma bebu and we ha adwen esa kra na felipo ti de bia se won tomo and sana wetin ye pon increment dey high pa first no na test na ya me bi bia for test na bi wa 3 weeks yes and say anka want so high and mechanic said he said Ghana ye denti abai no hwe no mwa ye kakra because say bi ya nkoso ekroma ye din mbese ekroma ye shinti esa abai so mwa ye kakra o ye dey mari nkan ye pense yes friends nkan hwe mai on tiso mai ne platform ye ntu ya ho nton because e mwa ye dey when one passenger we bo empty sa we na dey na sa beto fuel beto gas never nya hwe kofi ntare chan kola be ko school be job money ha ye nya mi nto ai dey baby de bia ni class 1 die 7 dan ka hwe no tiso mai
enti we ye won ma wo mo de gas di djuma emu ahyenkafo ene won mo maka ena mo te se wo mo de wo mo nsem awodo eto ensemjofo ni mabusiafo ha ne yegina ensem awodo a ye de eba besom wo se enwere no sia kase bo no ye de ni nyina esi e wo ha sei na seda enkoma ye production team no wo mo de mo so ene na mo a ye de kase bo yi eba ye kwabna esuma ne kokko ejina fidie na chichinchim ne funuma edema ye boy voices awodo nyina kofi yesu ede ko Facebook efo nyina wodo videos awodo nyina ne nsa no adwuma na wo mini Priscilla wo mo so eboye chidom ene de kase ebe so mo abusuafo abra ne kopa eti mo messages no asemu mo hwa na mo fa nche ye kakra ye bebo mo amode messages no eba ye kakra bi na afi ne ya hwe said ye eniema ekro na yedamo ase bonya Emmanuel yesa aka o message o Calvin na champon ensa wo madu agiri wo se MPP ebe break 8 no ewo 2024 emu na wo mafo nyina enka da bi emfanche JDM bonya Emmanuel ese wo mayajo akwasikisi gomwankan ono so edene de ebai wo se wo mapedina na dan kwaku fordo ekocho ewo Ghana ha ya chese project awodo na wayire ne ho ya chese wo pa ho ntoma ene adia na ni nyina ye se wo hu se mampanyi da John Mahama enso so thank you to edunti no no so ayire ne ho a wo kɔ no to no ano na wo se wo mampanyi na adodan kwaku fodo wo ne na ban se bi wo mo nya abane a nokuradie ewo wo mo afakra wo se MPP never again na kwa me mensa bonsu sheka afontotro so wo no so say bida dru se wo manfo nyina wo mo eta mampanyina chi na wo mo man no eso etumi eko nanim busuafo dodo na aka ho so ebreninti yetumi enkenkan ni nyina emfa emamo ene ma mi fa enche we fa twam we free kofi esu nchen was ma for mensa wo ne wo baba Abigail wo chese wo chemo numeri wasanso wish speedy recovery say ba ko ho fa no nti wose nyankopon empire body man say wo ntumi to kofi yesu ene diaba sanso na Leslie Ado Listower JH Media School Rector ono no nmi so Michelle enmi sa ye pedan ya kan wasama bi ayo ene na chese bushafo enkremu a eno no enwumrei samote yenka ye ne de kase ebrem wo eyemi nana